Tihe mauri ora. Ka huri ki tōku maunga rā ko putawa ki e tū mai rā ki te riu o kawerau. Me pēnei te kōrero ko putawa ki tōku maunga. Ko tarawera tōku awa. Ko te wai ka mihi tōku puna wai ora. Ko whāriki te toki te papa whenua tōku marae. Tōku tūranga wai wai e takoto i honei. Ko ira moko tōku marae. Ko te paitata tōku whare tipuna. Ko ira moko tōku whare kai. Ko mātātua te waka. Ko Ngati Awa te iwi, ko te rama pakura te rangatira. Ko te Tawera te hapu. Ko hau tēnei, ko Pouroto Ngaropo. Ko tōku marae, ko ira moko. Ko tōku iwi, ko Ngati Awa ki te awa te atua. Tēnei ka mihi, ki tēnei kaupapa. E rapu nei tātou, ngā mātauranga o ngā mātua tīpuna. Ngā kōrero, i tuku i hoai, mai te atua mai. Ki ngā mātua tīpuna, kia tātou o tēnei whakatipuranga. Tēnei kaupapa, kia mau ai ngā kōrero, whakatōpu ai ara ki te puna o te ki te kōrero. Tērā hei taonga tuku iho, mo ngā uri whakatipuranga o te Tawera, o ngā uri whakatipuranga o Ngati Awa ki te awa o te atua, me oku iwi, me oku hapu, me oku marae putanoa, i te motu ao te aroa, taingoa ki konei ki te awa o te atua. Tēnei au ka whakaaro ake ki te ahuatanga ki oku mātua ki oku tīpuna. Nā rātau nei, i tākoha mai, wēnei kōrero, wēnei mātauranga, rara te kauae runga me te kauae raro. E kore ware tia rātau, nā rātau, i tuku mai wēnei mātauranga, kia tātau, mo tēnei whakatipuranga, o tira, mo ngā rā kai te haere ake. Ko taku kaupapa hei kōrero tanga māku i tēnei wā, o tira ko te tāmoko. Ko te tāmoko, te tahi taonga nui whakahirahira, i tāmoko ngi ai, au tātou tīpuna i te wā i aratau. Ka ia moko ōna kōrero, ka ia moko ōna tikanga. E whakaatu mai ana ki ngā pū manawa, ki ngā pukenga, o tira ki ngā tohungatanga, o tēnā tangata, o tēnā rangatira, o tēnā ariki, o tēnā tohunga, o tēnā kaumātua, i roto i te whānau, me te hapu, me te iwi nui tonu. Tēnei au ka hoki ngā whakaaro, ki ngā wā o nehe, i te wā o te tipuna nei, ia Mataora, me tōna hoa wahine, ia Niwareka. I noho mai ai rā uatahi, ki te mautere o Hawaii ki whakamutunga. Tērā te tahi wā i karangati ai, a rāua ki o rāua manuhiri, ke haere tinana mai ki te mautere, e kōrero tia nei ara ko Hawaii ki whakamutunga ko paia. Ki wētahi ingoa anō wōna o te mautere nei ara ko Tahiti. Ka tai mai tō rāua manuhiri, ko tukuna ke tia ngā kai ki roto i tūmu. Ka mutu te tunu o te kai, ka tahi ka haere te tokorua nei, ki te kitea mehe mea, ko māua te kai, hea hā ke rānei. Ka tahi, ka hau pokina, ngā kai oroto i te umu, ka tūwherati ai, ke kite mai ai, mehe mea, ko tunuhia te kai, hea hā ke rānei. Ka kitea, ka are no te kai, ke riri, ka tahi ka poko ko huatia, te koraua nei, a Mataora ki tana hoa wahine.
Kātahi rā aua ka tautohe. No te tautohe ngā katahi te kuia nei ka haere, ka wehe atu ai. Ka wehe atu ai te kuia ki hia, ka wehe atu ai te kuia nei ki tōna kai ngāke. O tira ka haere, te kuia nei o runga o raro, ki te kāinge mōhi o tia nei e tātou ara ko raro henga. No te taenga tu ki reira ki tōna iwi, ka noho ia i te poho, o te aroha me te manaakitanga o tōna iwi reira. Nā wai ka haere, te wā ka moke tia, te korau anei a Mataora mo tōna hoa wahene. O tira katahi ka whakaaro ake aia, kai te moke ahau mo tōku hoa wahene, kai te pupu ake nei te aloha roto ku kare oroto, ka tatu te korau anei, tērā me haere ia, ki te kimi i tana hoa wahene, ko te tikanga tērā, ki te whakahoki mai ia ki aia, ki tō rāua mautere, ki pāia ara ki runga o Hawaii ki whakamutunga, ke noho mai ai, ke hoki mai ai ia, ki reira. Whakaritea he rautake, ka hoe tana waka, ka tahi ka haere ia ki raro henga. No te taenga atu ki raro henga, ka tūpono mai, tana tūtakitanga ki tōna hungarei, ki au e tonga. No te kite ngāke i au e tonga, ara ke e tana mahi, e pei te hea na ia i ngā heke o tōna whare. Ātāhua ke tauke ngā mahi o te korau nei. Katahi ka whakaarotia a Mataora kia Pouroto ai, whakātāhua ke tōna āhua, ki tana hoa wahine. Nā, ka tono atu a Mataora ki aia, e te pāpā, e hehea nau ki te whakātāhua i au anō. Ka tae e koe, ki te peita i tōku kanohi. Kia mau ai ngā tawira o ngā kō whaiwhai, o ngā heke o te whare nei ki runga i tōku kanohi. Ka whakaitia au e tonga. Ka tahi, ka tīmata, au e tonga, tērā, te peita i te kanohi o Mataora. Ka peita tia no te mutunga iho, ātāhua ke tauke, te ahua o te kanohi o Mataora. Ka tahi, ka tau te tū, ka tahi, ka ātāhua ke atu, ka tahi, ka Pouroto ke atu, te ātāhua o te korau nei, a Mataora. Ko tōna tikanga, mā te ātāhua o tōna kanohi, tōna āhua, ka huri mai, ka whakarata mai anō tana wahine ki aia. Ka tahi, ka haere te korau nei, a Mataora ka tau atu ia ki te kāinga, ki te pā o Niwareka. Ia haere aki ana ka kitea, te iwi. Te korau nei, e whakatata atu ana ki aratau. Ka tahi ka karangatia te iwi kia Niwareka. Niwareka! Ara, te tāne Pouroto mōu. Ara, ke tōna hua, ko tauke. Ka tahi te iwi ka ki. Ko tō tāne tērā. Ko Mataora. Ka tahi ka titira atu te kuia nei ka kitea. Ai, e hara, ko taku tāne ke tērā. Ko Mataora. No te whakatatatanga atu o te korau nei ki tōna pā o Niwareka, ko tīmata te ua. Ko kōpatapata tia te ua, ana kauae na tōna kanohi. Ko kore ngā peita i runga i tōna kanohi. Ka tainga te iwi, ki aia, i te ngarotanga o te peita i runga i tōna kanohi. Ka tahi, ka pukuriritia te korau nei, ka tahi a Niwareka ka whakamā ki te āhua, o te makeretanga mai o ngā peita ōrunga i te kanohi o tana tāne. Ka tahi te korau nei ka hoki ake ki tōna hungarei. Nā, i tērā wā, i te tae ngātu ki aia,
Ko timata kē ia ki te whao i ngā whakairo o ngā rākau o tōna whare. Ka whaohia, ka whaohia, ka whakairotia, ka whakairotia, a tāhua ke atu ngā paupau o tōna whare. Ka tahi ka whakaaro ake e Mataora, ara ke te tauira moku. Ara ke kia tāmoko ai tōku mata ki te uhi matarau. Ka tonotia a Mataora ke uetonga, ka whakaingia nā ka karakiatia ka takoto mai a Mataora ki runga i te atāmira takoto ai. Ka tahi ka tīmata. A uetonga ki te whao i te kanohi katoa o tira o Mataora. Ke mau ai me ki te tiriwhana. Ke mau ai te tāmoko ki runga ki te kanohi o te kraua nei o Mataora. Ka mutu te whakairotanga o te kiri e te uhi matarau. Nā, ka tahi ka ātāhua ki atu. Ko te rerekētanga o te peita, he peita noiho. Engari, i tōna whakaitanga kia whakamau atu ai, i te whakairotanga o te tāmoko ki runga ki tōna mata, ki tōna upoko, ki tōna kanohi. Ko te rerekētanga ko mautanu, muake tanu atu, i roto i te whaotanga o te kiri, o tōna upoko, ko i rā i karangati ai, he tiriwhana. Nā te mea ko te katoa tōna kanohi, ko tāmoko hia, e te uhi matarau. A tāhua ke atu te kraua nei me tōna āhua. Ko tahi te kraua nei, ka haere ko a tāhua ke atu tōna āhua. Whakatata atu ia ki te pā o Niwareka me tōna iwi. Ka hāpārangi tia, ara, ko tai mai anō tō tāne, a Mataora. A tāhua ke tōna āhua, te mau o tōna korowai, te mau o tōna rāpaki, te mau o nā rākau, tōna taiaha me tōna mere. Engari ara, e Niwareka, ko a tāhua ke atu, tōna kanohi, tōna mata. Ko tiriwhana tia, tōna kanohi, tōna mata. Nā ka ki te ake, e Niwareka, ka uru mai te wairua o tira o te aroha ki roto i tōna manawa. Kapa ana te manawa, ko aroha nuiti ai, rāua ki a rāua, ka hono, ka piri, ka moe. Ko noho tahi anō. Koe nei, te timatatanga mai o te tāmoko, i tāmoko ngi ai, o tira te tiriwhana o Mataora. Katoa tōna kanohi, katoa tōna rai, katoa tōna ihu, katoa mōna ngutu, katoa na pāpāringa, katoa ngā wahanga o tōna tinana i mau atu ai, muake tonu atu, te tāmoko ki runga i te mata o Mataora. Nā ka tai atu rāua ki tō rāua pāpā ke uetonga, ka tako tō te kuia nei a Niwareka ki runga i te mata o papatu ānuku ki runga i te atāmira ki reira takoto mai ai. Ka tahi ka uhi matarau tia tōna kauae me ngā wahanga katoa tōna kiri ke a tāhua ke ai. No reira, wēnei kōrero wēnei, ko ngā pūrā kau wēnei, e pāna ki te timatatanga mai, o te taonga nei, o te tāmoko. No te atua mai, no i o matua kore, e me ki, ko rangi nui e tū nei, ko papatu anuku e takoto nei. Ka puta ki waho, ko ruai mokoroa, nā ruai mokoroa, nā kā moe, e hine nui te pō, ka puta ki waho, ko manu onga, ka puta ki waho, ku e tonga, nāna ko Niwareka. Ka moe a Niwareka, ia Mataora,
Nā te uhi matarau o Uetonga, i tā moko o tia i te kanohi o Mataora. Koe nei te timatatanga tā te tāne mau ai te moko, ki runga i tōna tinana. Ka tahi ka tā moko tia te kanohi te kauae o te kuia nei a Niwareka, arā ko te kauae o Niwareka. Wei nei tipuna o tātou, nā rāua i huki ake ai mai o raro, ki runga rā no ki te ao marama. O tira ka huki atu ai rāua ki tō rāua kāinga, ki te mautere o te hiti, me te kawenga mai. O te tiriwhana o Mataora me te kauae o Niwareka, ki te iwi, o tira hei taonga. Whakakanohi nei o tātou kanohi, whakakanohi nei o tātou tinana. Engari, ko tōna tikanga ke kai roto, i ngā tauira o te tāmoko, o tira ko tō whakapapa ki te atua, ko tō whakapapa ki te timatatanga mai o te ao, ko tō whakapapa ki o mātua ki o tīpuna, ko whakapapa ki o mātua, ko whakapapa ki o waka, ki o marae, ki o iwi, ki o hapu, ki o whānau. O tira kai roto ia tā moko, tā te wahine, tā te tāne tā moko, ko o pukenga, me o pū manawa, kua riro ke a koe, he taonga tuku iho, mai te atua mai, ki o tipuna mai, taka iho ke a koe. Me he mea kai a koe te taonga o te rākau, whakairo i te rākau, kai roto i tō tāmoko we rā kōrero. Me he mea, mātanga koe mo te kai i te karanga, o tira hei kai karanga ki runga i o marae, me te whakatakoto te kupu i roto i ngā karanga, ko tā moko hia, te kauae o Niwareka, kai roto ke tērā tohungatanga, kai roto i Ngati Awa, o tō tā moko. Me nā he tohunga mo te whakatere waka, kai reira. Me he mea he tohunga mo te karakia, kai reira. Me he mea he tohunga mo ngā mahi kai o uta, o tai, o te whenua, o te wai, o te moana, o te ngahere. We nā tu āhua taonga kai roto i Ngati Awa o tō tāmoko. Me he mea he tohunga koe kai roto i Ngati Awa o tō tāmoko. Me he mea he ariki kai roto i Ngati Awa o tō tāmoko. O tira, ko te taha matau, ko ngā whakapapa ake pā ana ki tō ure tārewa. Ko te taha maui, ko tērā taha e pā ana ki tō whare tangata. Ko tō mana wahine tērā, ko tō whare ahuru mō wai. Ko te mana o tō māma, ko te mana o tō tāne, kā moe rāua, o tana tāne, ko tō pāpā. Tana tāne, hono tahi ai, tā te tāne whakapapa, tā te wahine whakapapa. O tira te māmā, me te pāpā, katahi koe, ka puta mai ki waho. Wei nei pū manawa, kua taka iho, mai o mātua. Tō taha tāne, tō taha wahine, tō taha ure tārewa, tō taha whare tangata, kia koe. Nō reira, koe nei ngā tohu, ka tohu ngi ai, ka whakaarihia mai ki roto i ngā tauira o tō tāmoko. Ākoa te tāmoko o te tiriwhana o Mataora, ākoa te tāmoko o te kita te wahine, ara te kauae o Niwareka. Koe nei, tō tāmoko e whakatu mai ana i tō marae, i tō hapu, i tō iwi, i tō waka, me ki ko tō tuākiri tanga, mā te whakapapa o tō tāmoko, ka ki ai he tangata. Mā te whakapapa o tō tāmoko, ka ahakoa ki hea koe haere ai, i waenga nui i o hapu, i o marae, i o iwi rānei. Mā tō tāmoko ka whakaatuhia ko wai o pūmanawa, ko wai ngā tohungatanga e pāna ki o mahi. Nō reira ka waiho hiake wera whakamāramatanga ki reira. Pūtauaki is the ancestral mountain, Tarawera is the river, Te Waikāmihi is the sacred spring. Whāriki te toki is the land area here. I Rāmoko is the marae,
Te Paetata is the ancestral meeting house. MOKO is also the name of the dining room facilities here. Mātātua is the canoe. Ngati Awa is the tribe. Te Ramapakura is the paramount chief. Te Tawera is the sub-tribe. I'm Pouroto Ngaropo, and today this is an opportunity through this podcast to impart the treasure troves and the history of our ancestors. This is te puna mā tauranga o tāwhake. This is ngā ki te wānanga o tāwhake. So all of the information that I am sharing is an opportunity, just like the spring of life or the knowledge of the baskets where tāwhake climbed the 10 heavens above us and received the baskets of knowledge from the ancient ones, particularly from Io, the creator of all things, handed from Io to Rehua, and then from Rehua, the baskets of knowledge, 4 baskets of knowledge, whekite, the baskets of spirituality, whekaro, the knowledge that we learn in this world that we live in, from birth to death. Te wero here, the living of the knowledge in our lives. Te whakairi here, and then the knowledge and wisdom and transformation that we learn from this knowledge. This knowledge and this wisdom and transformation today, yesterday, the now and the future, mā te wā, in the now is all time. This podcast gives the origins of the MOKO and its revival. It is said that in ancient times, the ancestors Mataora and Niwareka lived on the island of Hawaii ki Whakamutunga, and also known as Paia. You may know it today as Tahiti, Tawhiti Areare. They were hosting their visitors, their manuhiri, on the island one day. They went to have a look at the food. They had placed it in the ground, and then they opened the earth and found that the food was uncooked. Both accused the other, and in anger, they had a really bad argument. At the end of it, it was decided that Niwareka would leave Tahiti, Hawaii ki Whakamutunga, and return to her home in the underworld called Rarohenga. She returned to Rarohenga and her people. As time went on, Mataora became lonely for his wife, Niwareka. He decided that he was going to seek her approval and ask for her to return home. And so he went from Tahiti and travelled to the underworld of Rarohenga. He travelled on his waka, and then he arrived to Rarohenga. When he landed there, he came across his father-in-law called Uetonga. Now, the gift of whakairo, of tāmoko, whakairo in the flesh and the skin, is a gift that has been handed down from Io, the creator of all things. Then the creation, then it came from Rangi Nui and Papatuanuku. They begat Rua Moko hu me hine nui te pō, and begat Manu Ongaonga, and Manu Ongaonga begat Uetonga, who begat Niwareka. She married Mataora. Mataora came across his father-in-law, said, wow, he was actually at that point in time painting the rafters of his house, and asked if the design could be placed on his face and his body. His father said, aye. And so he lay on the platform, and his father painted him. After he was painted, he looked beautiful and handsome. That was the idea. So that when he went to the village of Niwareka, not far from there, that would show her how handsome he is, and that she, should come back to him. Well, after it was all finished and completed, he made his way to her village. As he was approaching the village, the people said, hey, who's that handsome man? Niwareka could see, oh, that's my tāne.
And they said, isn't that your husband? My gosh, he has something on his face. He's looking really handsome. As he approached, it started to rain, and the rain washed away the painting designs. Really disappointed, and actually his wife was quite kua whakama. She was ashamed that what had happened, that he just decided, I'm going to permanently put this design now on my face. He returned to Uetonga, his father-in-law. At that stage, he was carving the pou of the whare with a chisel called a uhi mataro. It's called the uhi mataro. That was what he had requested from his father, to permanently fix the tāmoko design on his face. And so he did that. He lay on the atamira, and his father-in-law chiseled his flesh. And the designs of the pou whakairo o te whare o Uetonga, those are the designs that became the original tāmoko, known as the tiriwhana. The tiriwhana is the whole face that has tāmoko on it. From the forehead, to the nose, to the cheeks, to the chin, to the under the chin here, round by the ear lobe, all sort of the designs of the tāmoko was actually called tiriwhana. Tiriwhana o Mataora. So Mataora was the first ancestor to wear the tāmoko. After that had been completed, the design was permanently fixed in flesh, incised in flesh, carved out of the flesh. And he looked handsome. Anyway, not long after that, he made his approach again, and the village were in awe of his beauty, of his kauae, of his clothing, of his appearance, and of his facial transformation. And his wife could see that he had made an effort to show his forgiveness and his love, and so they were reunited. From that, Uetonga also did the tāmoko for Niwareka, his daughter. And so the chin and all the parts of the wahine tāmoko is called te kauae or Niwareka. They then were the first two ancestors in the whole of Polynesia and here in Aotearoa, New Zealand, that in our tribal traditions state that they are the origins of the tāmoko, and how it came from Rarohinga, the underground, the spiritual world and domain of the underworld, and how they brought that to the upper world, to Te Ao Marama. And so that is the origins and the beginning of how the tāmoko was introduced to our ancestors in Hawaii, and to here, Hawaii Tautau or Aotearoa, or known as the ancient name, Te Tamāhine Tangaroa Whakamautai for Aotearoa. And they were the ones that then transferred that knowledge to all the islands of Polynesia, and the tāmoko was then in the migration of our ancestors from Polynesia or the Hawaii, Hawaii Roa, Hawaii Whakaeroero, Hawaii Nuku, Hawaii Rangi, Hawaii Tapu, Hawaii Maunga Haro, Hawaii Wawau. That knowledge was brought here to Hawaii Tautau or Aotearoa, or Ngati Awa, we refer to Aotearoa as Te Puke i Aotea. So that knowledge of the tāmoko, that's how it was brought to us as a taonga tuku iho. The tāmoko is well over 6,000 years old. E ono mano tau, te pakeke o te tāmoko. E toru mano tau, te mautanga o te tāmoko ki konei, ki Aotearoa. So the gift of tāmoko has been around here in Aotearoa for over 3,000 years. Ka tāmoko here Maui. From the time of the ancestor Maui, the tāmoko was brought over here to Aotearoa. Ka tāmoko here a toi. And nā ka tāmoko here, ngā o tātou mātua tīpuna, i haere mai, i runga i ngā waka, i haere mai Hawaii ki Rano.
And so the gift of the tāmoko also came with our ancestors who came from the various waka, from Hawaii to here to Aotearoa. Tēnā, titiro mai ki tōku moko. I tēnei wā, kei te tangohi au taku pōtai. So at this part of the dissemination of this important knowledge, from the baskets of knowledge of Tāwhaki, I'm going to share with you some of the designs, ngā tawira kei roto i tōku te pū motomoto. So on top of my head, this is the pū motomoto design. I roto i tēnei hapū ko hau te mea tuatahi, i tāmoko hia ia hau, i roto i tēnei whakatipuranga. I just wanted to say that in Te Tawera, from 200 years ago, our ancestors wore the tāmoko proudly. Also, in recent times, in 1943, my great-grandmother Kare Wihapi, and also our kuia, Pirihita Pateriki, was one of the very last to wear the tāmoko in terms of, Te Tawera, Ngāti Umutahi, in terms of Ngāti Rangitihi, in terms of our people here in Mataora. So it wasn't too long ago that the tāmoko of the ancient people of our tribes is still around. Mena ka titiro o whakamuri, koe nā te tau i te ora tonu ai o mātou kuia korau i tāmoko ngi ai rātou. So, we're quite lucky that we still have examples in 1943 and in 1980 of the moko being present here in Mataora, here in Iramoko, here amongst our tribes, Ngati Awa ki Te Awa Te Atua, Iramoko Te Tawera, Ngati Umutahi, Tūwharetoa, Ngati Rangitihi also of Te Arawa, and also Tūwharetoa ki Oniao. So from that sort of time, 1980 till now, I was of my generation in 1990 to 1993, decided that it was time to revive the tāmoko again. So I received my tāmoko, and my tāmoko was thought through carefully. I went and sought permission from my parents. I haere ki te kōrero ki ōku mātua, ke whakaingia ōku mātua ke tāmoko o ngi ai hau. So there was a process, and I made sure that it was done properly in terms of that process. Wētahi o ngā tāngata i tautoko ngi ai hau, ko kukau mātua, so also had to get support from my elders. Wētahi o aku mahi, kia tika ia hau, i roto i oku whakaaro me tōku wairua. So inside myself and in my heart, I had to think, well, what are some of the other things that are important for me to feel that I'm appropriate to wear the tāmoko? Me kauae mau noiho, it's not just about wearing it. It's not a commodity fashion. It's not like a lipstick. It's not like, makeup or things that we just put on our face. E hara i te mea he tāmoko mo te whakapaipai me te whakaātāhua anoiho i tō kanohi. Engari ko ia e whakamau atu ai i ngā mātauranga ki roto i o tāmoko ke mōho ai te tangata ko waikoe. But actually, if you are on this journey to revive and reclaim this tāmoko back, you should have some knowledge of your ancestral history, of your whakapapa, your genealogy, and your tribal traditions and customs and practices of your ancestors. I think are important to know who you are. So that's what I've been doing as part of the heaha ngā tohu, heaha ngā pū manawa kia tikai te mau i te tāmoko ki runga i tō tinana. One of the other things is also kia whakahika tia tō hikoi, i wainganui ngā mahi o tō marae. The other thing is to try and be actively involved in your marae,
ki muri, i te kauta, working in the kitchen, tapahi ngā ota, whakapaipai i te ātahu o tō marae, ki ātahu te ahu o tō marae, working on the marae, lawns and gardening, whakatipu rākau, whakaatahua, te whakatipu o ngā rākau, the trees and ngā whare paku, wāhi horoi ai, tērā whare. Knowing how every part of the marae works well. Cleaning the toilets. Because at the end of the day, that's part of, in my view, the apprenticeship that makes it more meaningful. Kia tangata ai te mau o tō moko. So that you can really wear your moko with pride, with confidence in terms of who you are. Those are the things that I did. One of the other things that inspired me, tētahi anō wahanga I whakahihi ko ai ahau, ko te kuia nei ko Pirihita. I was privileged, I was 9 years old when I saw our kuia Pirihita at my grandmother's tangi at Umutai. She was smoking her I te momi ke tana paipa. Ia e momi ana I tōna paipa, kaua hitia tōna moko. So I saw the kuia Pirihita smoking and her pipe and the smoke was coming out of the incisions of her moko. So, it was quite an amazing thing to see. And very te ātāhua hoki o te kuia nei. And ko te kuia nei, ko tana moko, nā te hokotahi I mahi. Ko te koraua whakamutunga tēnei mo te tāmoko I te uhi. Ko taku kuia anō tētahi o ratau. So, Pirihita and my kuia and others were the last of their generation that actually were carved by the tohunga of the chisel. And the tohunga that did them was te hokotahi from Waimana, from Tūhoi. Ko ia tētahi o ngā tino tohunga I aua wā. And ka hara mai a te hokotahi ki te awa te atua, ka whakatūngia mai he teneti. I roto I te teneti nei, nā, ko Pirihita mā e tā moko ngia na ia e te koraua nei. So they had a tent there in Matata, where on the day Pirihita and them got their tāmoko done, there was over 20 of them getting it done at one time. In, next one, out. In, out. So, that was an inspiration. Ko te kuia tonu nei, nōku, te kuia nei, nō mātau te kuia nei. I uru mai ai te hia o tōku ngākau, tōku manawa, kia hia ai ahau ki te whai atu I te tāmoko MOKO. So that was an inspiration for me seeing that, and Pirihita was the last, well over 110 when she passed in 1980. I was privileged at that age to see her. Ko ia te kuia karanga o te tangihanga o tōku kuia. She was the caller of the kaikaranga of my grandmother's tangi. So that was the inspiration. Me ngā whakahu o ngā tīpuna I ki tēnei ahau, some of the Goldie paintings, they were very inspiring. But, ko tōku kuia ake o te kāinga nei, ko ia Te Tawera moku, but no, it was Pirihita that inspired me. Ko tōku moko, so the parts of my moko on the head, this is what we call the pūmotomoto. Kei ia wahanga o tōku tāmoko he kōrero. Kei ia wahanga o tōku moko he tikanga. So, every part of my moko has a specific meaning. Every part of my moko has a particular function. Nō reira, nā te mea ko tōku awa ko hau a Tarawera ko Tarawera ko au, I am the Tarawera River and the Tarawera River is me. When I say me, ko tātou, ko mātou, it's us. And so, on my pūmotomoto, it is the Tarawera River, all its tributaries and waterways,
nā te mea ko te awa o Tarawera tōku waiora. Why? Because the Tarawera River is so significant, because it is the ancestral waters of life. And it connects to all the 40, the 42 waterways in this area. So without water, there's no life. Ki te kore he wai, ko kore he oranga. Ki te kore he wai, ka mate te tangata. So without water, then people can't live. We can't be sustained. So that's why it's got the Tarawera River from the source. Ko te tikanga o tōku pū moto, ko te timatatanga mai o Tarawera, mai te maunga o Tarawera, ki te moana. Ki te moana nui toi te huatahe. So from the Lake Tarawera, this is what the design is on my head, to the ocean, that represents my awa. Tōku awa e, ko Tarawera e. It also has the 4 taniwha there. There's Tuara, there's Te Rangihiria, there's Tūpai, and there's Tūtara Kauika, which ko te ahua nei, nei taniwha he moko te ahua. So the 4 taniwha guardians of the river take the form of a lizard. There's 4 lizards, those are the names. Tuara, lizard 1. Te Rangihiria, next lizard. Tūpai, number 3. And Tūtara Kauika is the connection to the whales out here in the ocean. Te mana nui a toi te huatahi. My next design is the whānau above my head. And those are all the different waka that I belong to. So I belong to Ngātaki Matawhaurua waka in the north. I belong to Māmari in the north. I belong to Tainui waka. I belong to Takitimu waka. I belong to Mātātua waka. I belong to Te Arawa waka. So those are the sort of the main waka in there. And also along this, this is called the whānau, the main waka. And across the forehead is the ngā kai pikirau. I have 6 siblings, my parents, and they are all important in terms of our whakapapa, of our immediate family. On this design, the raurau is the creation story, and the beginning of time was the creator Io. Then there was the cosmos. Then there was darkness and light. And then from there came sky and earth. And then from there came the environment. And then from there we emerged from the earth. And from there came our ancestors to us. So this design talks about that. From there, on the left side is my mother's whakapapa, on the right side is my father's whakapapa, and this design here is called the pāwaha. And on the nose, again, the pōniania. Those are the direct descendancy lines from my mum and from my dad. On my lips is called, that's Ranginui, Father Sky. A lower lip, Papatua Nuku. But if you look at the designs close, there's koru. This one represents the Māori kōrero, the power to speak, Māori whenua, the power connecting us to the land, and Māori tangata, also connecting us to people. Pāwaha, mother and father's connections, and then of course this is what we call the Māori ora, or the life force, ka tau te Māori. This one here is the waha kōrero, the ability to orate. These designs talk about takarangi, creation, the beginning and the end. That everything is eternal. There is no beginning and there's no end. That's the takarangi design. And then by my ears is called the pūtaringa. Those designs represent a proverb from our Te Tawera people here. So ira MOKO marae, which is based in Mataora, and Te Awa Kapunga is my main marae. And the sub-tribe is Te Tawera, the tribe is Ngati Awa, the canoe is Mātātua. And the hapu here have a saying, ko Te Tawera hapu, whāngai manuhiri. Te Tawera hapu always look after people. Te Tawera hapu, whakapūtangi pūtorino. Te
Te Tawera hapu in this design are renowned as musical experts in musical instruments. Te Tawera hapu whāngai manuhiri, patu huariri ki te pō kina kina. Even though they look after people, watch out in battle, they will fight to the very end. So these are the designs in my tāmoko o tira te tiriwhana o Mataora. No reira, koe mutu rā taku kōrero ki reira. So I conclude here in terms of this, this spring of knowledge, this basket of knowledge, pertaining to the tā moko. Tā means to engrave, to incise, to actually place within the flesh. MOKO, well, it means lizard. MOKO means the breath of life, but MOKO also means the blueprint. The blueprint of identity of who you are, and the identity of the MOKO also talks about your father's connection and history, your mother's connection and history, your siblings, your family, extended, sub-tribe, tribe, and canoe, and community. It also talks about the strength that you have. If you're an orator and a speaker, it will have this design here. If you're strong in battle, it'll have the takarangi design. If you believe in your spiritual beliefs, it'll have the design in the rodo, the breath of life. That's why that design is now near the. That's why it's so close to the nose and the mouth. And I mentioned about the oratory skills, knowing the land, your genealogy, your ancestry, who you are. All these are important connections. Your tā moko is your insignia. It's your, like in a Scottish way, your tartan. For the Māori, for us as Te Tawera, it is your trademark. It is your footprint. It is your DNA. You know, it is your identity. Uniquely, it expresses who you are. Your spiritual identity, the connection to the land, the connection to the ancestors, and the connection to your people. No reira ka mutu rā taku kōrero ki reira, anei ngā kōrero e pā ana ki te tāmoko o tira te tiriwhana o Mataora, e pā ana ki te kauae o Niwareka. Unumia, tēnei puna o te mātauranga. Hei oranga mō, hei oranga mōku, kia māra mai ki te tikanga me te mana e pā ana ki tēnei taonga, te tāmoko, te tiriwhana o Mataora, o tira te kauae o Niwareka, tēnei ka mihi ake ka mutu i konei, ati hei, mauri ora.